Come on. Yes. First, let's recall the உயிரெழுத்துக்கள். Okay, kids? Come on. A, அம்மா, அணில், அன்னம். ஆ, ஆணி, ஆந்தை, ஆசிரியை. இ, இஞ்சி, இலை, இனிப்பு. ஈ, ஈட்டி, ஈசல். உ, உளி, உடை, உலகம். ஊ, ஊசி, ஊதல், ஊர்தி. Okay, kids? Next, you take the உயிர்மை எழுத்துக்கள், the last page. Yes, come on. கக்கா, கிக்கி, குக்கு, கெக்கே, கை, கொக்கோ, cow. ஞஞா, ஞிஞி, ங்குங்கு, ஞெஞே, ஞை, ngொங்கு, ஞௌ. சச்சா, சிச்சி, சுச்சு, செச்சே, சை, சொச்சு, சௌ. நா, நின்னி, நுண்ணு, நென்னே, நை, நுண்ணு, நௌ. Okay, kids? Next, we are going to see the da வரிசை. Okay, kids? It plus a, da. It plus a, da. It plus e, d. It plus e, d. It plus u, do. It plus u, do. It plus a, day. It plus a, day. It plus I, die. It plus o, do. It plus o, do. It plus ow, dow. Okay, kids? Next, in the written part, first 6 lines only. Let's see how to write. Okay, kids? Come on. It plus a, da. So if you are making dot means it will become it. So if you are not putting dot means it becomes da. So when we join the மெய் எழுத்துக்கள் and உயிர் எழுத்துக்கள், we are getting a உயிர்மை எழுத்துக்கள் da. Next, it plus a, da. So da means you have to make a, first you write a da and you have to make a துணை எழுத்து. This is a da. Next, it plus e, d. So for d, first you have to make a da. Next, inside the da, first you have to make a cow like this. You roll inside like this and come down. Okay, this is it plus d, d. It plus e, d. Next, it plus e, d. So for d, first you write letter da. Next, you have to make it like a cow inside and go and touch the first line and roll it inside. Okay, kids? Next, it plus u, do. It plus u, do. So do, first you make a standing line. Next, you do the curve and roll it above the first line. Okay, kids? This is it plus u, do. Next, it plus u, do. For do, first you have to make a letter do. Next, in above the first line, you roll it like this. Okay, kids? Can you understand? Come on. It plus a, da. It plus a, da. It plus e, d. It plus e, d. It plus u, do. It plus u, do. Okay, kids? In your Tamil note, you take practice of first 6 lines in da வரிசை. Okay, kids?